So can you see my new presentation? I'm very sorry if I'm taking long time. I'm trying to be I take all That's my very time nice. and thank you, Dr. Zarloul. So updates about management of COVID in pregnant patients. So COVID has been unwelcome guest for the past couple of years, causing worldwide mortality about 6.5. SARS-CoV spike protein binding to ACE2 receptor enables the viral envelope to get into the host cell and cause the infection. In this infographic, we can see the 4 different types of COVID virus we experienced in the past couple of years. And right now we are living in the Omicron era. So Omicron. The World Health Organization first identified Omicron as a variant of concern in the late November before it spread rapidly across the world. Since then, health agencies has tracked several subvariants of Omicron, including the PA1, PA2, within the Omicron family. Right now, we are living during the 5th mutation of the Omicron, PA5. So what made the pregnancy so different? Actually, the virus started to increase in virulence and the new variants which started to come out, which is against our expectations. Secondly, the physiology of pregnancy. So in this infographic, we can see a prospective cohort study which has been done in 194 units across the UK using 3 different types. We can see in the purple color, which is the widespread period, the green color, which is the alpha period, and the delta period is identified by the violet color. We can see actually with changing in the virus, there is a moderate to severe infection started to rise in the delta period. Increased need for respiratory support started to rise in the delta period. Intensive care admission started to rise in the delta period. So actually our assumption that the virus is going to get weaker was quite wrong. Regarding the physiology of pregnancy, we have different respiratory system. So we have oxygen requirement and carbon dioxide increase in 60% of during pregnancy. There is anatomical and physiological changes which happen during pregnancy due to increase in the metabolic demand of the mother. There is an early increase of the tidal volume and the minute ventilation by 45% in the 2nd trimester. And actually there is a decrease in the functional residual capacity in the upright position by 20% and 30% in the supine position. Regarding the cardiovascular system, there's increase in the cardiac output through increase in the stroke volume and the heart rate. The heart rate is the heart is normally dilated and more dilated in pregnancy, and there is what we call left axis deviation, which can mimic left ventricular hypertrophy. Regarding hematological changes in coagulation system produce a hypercoagulable state to facilitate clotting at the time of placental separation and to prevent bleeding during pregnancy. There is a 10-fold risk increase in thromboembolic disease during pregnancy and 25-fold increase in postpartum period. So let's now talk about the COVID infection. When we talk about COVID infection in pregnancy, we'll talk about 2 levels. First, maternal level, and the second is the placental level. First of all, we have to remember that COVID is a multi-organ disease. This is actually due to the widespread of the ACE2 receptor. Regarding respiratory manifestation, it will be a respiratory manifestation of viral pneumonia in the form of tachypnea and hypoxemia. The early CT changes will show a focal areas of ground glass opacity, which progress to a typical COVID pneumonitis and ARDS. Another manifestation that occur in minority of the patient, usually in the 2nd week of the symptoms, will be dysfunctional immune response, in which massive activation of cytokines is triggered, what we call normally cytokine storm. The resulting lung damage will affect the alveolar cells, hyaline membrane formation, pulmonary edema, and ARDS. Regarding the cardiovascular complication, it actually occurs in 2 forms. The first is direct cardiac injury, and the second one will be indirect damage due to
hemodynamic compromise. So actually, even during the early phase of mild symptomatic disease, cardiac enzyme release will happen, and this can mimic the picture of myocardial infarction. COVID-19 myocarditis can mimic myocardial infarction, as I said before, and this will be very difficult to diagnose. Actually, on the level of the cell level, we can see there is a formation of syncytia, which can affect the myocardial contractility. Regarding the hematological complication, it will be there's a pro-inflammatory cytokines, especially the interleukin-6, which stimulate mononuclear cell to express tissue factor, leading to thrombin generation and widespread coagulopathy. Also, regarding direct viral infection of the endothelial cells, in which ACE2 enabling entry of the virus and can result in a widespread endothelial dysfunction and can exaggerate the pre-existing perivascular disease. In this slide, we can see the SARS-CoV-19 spike 2 protein bind to the ACE2 receptor, and the viral cell will get into the cell itself. Then we can see fusion of the two cells and the syncytial formation. So on placental level, COVID placentitis can happen, which is an uncommon but readily recognizable complication of maternal SARS-CoV-2 infection that may be a marker of direct injurious effect of the placenta. Here we can see an illustration of the cross-section of a chorionic villi. We can see that there is a widespread fibrin deposition, which is the yellow in here, and this will result in compromised maternal fetal gas exchange and will end up by having fetal growth restriction. In this picture, we can see a gross anatomy of the placenta with a pale nodule, which are marked by the white arrows, and this is actually the fibrin deposition during the COVID infection and will end up by compromising the gas exchange between the mother and the fetus. So what are the risk factors of severe COVID-19 in pregnancy? The risk factors will be age over 35, obesity, ethnic minorities, and comorbidities, including pre-existing lung condition, hypertension, and diabetes. What are the symptoms and signs of COVID during pregnancy? Cough actually happened 41% of the patient. Fever will happen in 40% of the patient. Dyspnea in 21%, myalgia in 19%. The different pattern of presentation according to systematic review in pregnancy who are less likely to exhibit fever, breathlessness, and myalgia. Severe disease of pregnancy is typically a phenomenon of late second and third trimester. What are the investigations which can be done for COVID infection? It can be in the form of blood tests and imaging, such as chest radiograph, VQ scan, and CTPA. I have to say that regarding blood tests, clinicians must recognize that there is a difference in the reference range for relevant investigation and different, which are different in pregnancy. We are talking about different population. Pregnant women have different baselines. Reviewing of the maternal death from COVID-19 highlighted that there are several instances where the severity of women illness has not been recognized owing to lack of understanding of severity of women illness has not been because of the reference range. اللي احنا بنقصدنا عليه ان الناس مش عارفه الريفرنس رينج الديفرنس ما بين البريجننت والنون بريجننت. Regarding the imaging technique, which can be done in the form of chest radiograph and VQ mismatch and CTPA, women should be reassured that a transatlantic flight is associated with radiation more than having a CT radiograph by 1/6. طبعا دي كانت معلومه very interesting ليا وانا بدور على البرزنتيشن ان انت لو هتطلع من فوق المحيط الاطلنطي بطياره لمده 6 ساعات، كميه الراديشن اللي انت هتتعرض لها اكتر ب6 مرات من اللي الشخص هيتعرض له من الchest radiograph. Chest radiograph in pregnant women with COVID-19 are similar to those with non-pregnant women, usually showing bilateral consolidation and sometimes accompanied by
pneumothorax, and pneumomediastinum. In this slide, we can see the different reference range in pregnant and non-pregnant. احنا لو شفنا الجنب اللي على الشمال في التيبل هتلاقي ان ال difference range في ال non-pregnant is totally different from the pregnant. Actually, for the pregnant women, the first trimester will be different from the second and will be different from the third. In this slide, we can see CTPA showing widespread consolidation of both lungs with ground glass opacification and left-sided pneumothorax, which we can see there. This table is showing the safety of commonly used radiographical imaging for the fetus, risk for fetal childhood cancer, and the risk of breast cancer. So, management pathways, which is the most interesting part of this presentation. Here in this slide, we can see a figure-based guidance produced by the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. And it shows the approach of clinical management for COVID-19 in women who are pregnant up to 6 weeks postpartum. لو احنا بصينا على الجنب الشمال من السلايد هنلاقي ان هو بيبدا يشوف الانيشال اسسمنت بتاع العيان بتاعنا لو الساتس اكتر من 94% والريسبيرتوري ريت اقل من 20. لو الحاله كده البريجننت وومن كان بي مانج ان ذا كوميونتي، بس السيفتي نت بتاعنا ان انا اخلي العيانه دي تموبيلايز واخليها ويل هايدريتد. طيب لو العيانه بتفول into the high risk group, what should be done? So if the patient fall in the high risk group, بنبدا ندي للعيانين دول التريتمنت in the form of monoclonal antibodies. والعيانه دي ما بتاخدش اي VTE prophylaxis unless ان السكور بتاعها اعلى من 4، ويبقى ال VTE prophylaxis بتاعها in the form of low molecular weight heparin. طيب لو احنا بصينا على الجنب اليمين من السلايد وانا هكبره دلوقتي، لو الساتوريشن اقل من 94 والريسبيرتوري ريت اعلى من 20، نبدا نعمل ايه؟ بنادمت تو ذا هوسبيتال وابدا كلاسيفاي العيان بتاعي لمايلد او مودريت او سيفير. طيب العيان امتى العيان يبقى مايلد؟ لو there is no oxygen requirement او no evidence of COVID pneumonia in the imaging. امتى العيان بتاعي يبقى moderate؟ لو there is increase in the oxygen requirement وان انا ابدا اشوف ان في changes في الراديولوجي بتاع العيان اللي هي الchest x-ray او السي تي. العيان بيبقى severe لو العيان بدا يحتاج oxygen supplement in the form of high flow nasal oxygen او CPAP، او العيان بقى deteriorating اكتر ان هو بدا يحتاج mechanical ventilation. لو احنا وصلنا ان العيان بقى severe فساعتها هبدا اوصل للاسكاليشن بلان بتاعتي. الاسكاليشن بلان بتاعتي بتبقى in the form of ان انا ببدا العيان ده بديله oxygen supplement، والعيانين دول في انجلترا دلوقتي بقوا اكتر ان هم محتاجين early intubation بدل ما احنا نبدا نحطهم على السي باب او الهاي فلو نيزل اوكسجين وابدا يحصل دامج لللنج اركيتكتشر. وببدا العيانين دول ببدا اتريت ذم وادي لهم فلويد مانجمنت. طبعا حصل ديبيت كبير جدا بعد الستاديز اللي طلعت، هل نبقى ريستريكتيف لنج فنتيليشن ولا ليبرال؟ طبعا الريستريكتيف لنج فنتيليشن بدا يظهر ان هو احسن للعيانين دول. بالنسبه للسترويد تريتمنت للعيانين دول، في كوكرين ريفيو use systemic corticosteroid has shown actually ان انا ابدا ادي لهم ستيرويدز بدا يورينا ان في reduction في المورتاليتي. The most appropriate choice for steroid في العيانين دول بيبقى البريدنيزولون 40 مللي جرام او هيدروكورتيزون 80 مللي جرام، او لو العيانين دول احتاجوا ان هم يخشوا للانتنسيف كير ببدا ادي لهم ميثايل بريدنيزولون at a dose of 1 مللي جرام per kg. طيب بالنسبه للعيانين دول هل ادي لهم ديكساميثازون؟ الاجابه لا، لان الديكساميثازون is a fluorinated glucocorticoid وريزيرفد بس ان ان انا ابدا او ادخل الطفل ده ان انا ابدا enhance اللنج ماتيوريتي. طبعا ما فيش دواء من غير اي مشاكل، والجلوكوكورتيكويدز ليها مشاكل كتيره جدا in the form of hyperglycemia, gestational diabetes و concurrent infection. طيب بالنسبه للانترلوكين انتاجونست، الانترلوكين انتاجونست
has been reserved بس للعيانين اللي عندهم moderate to severe COVID-19, and therefore the benefit of giving treatment is likely outweigh the theoretical risk. طيب اكتر interleukin 6 antagonist ورانا ان هو effective كان التوسيليزوماب. والتوسيليزوماب مشكلته الوحيده ان احنا ما عندناش اي evidence للسيفتي بتاعته في البريجنسي، وكل اللي موجود بس هي مجموعه كيس ريبورتس للعيانين اللي كانوا بياخدوا توسيليزوماب عشان عندهم diseases مختلفه عن الكوفيد. بالنسبه للنيوتراليزنج مونوكلونال antibodies showing in targeting COVID-19 protein is very beneficial in the recovery trial, with data of safety during pregnancy is very lacking. بس طبعا لو احنا بدأنا نفكر ومعظم الناس اللي طلعت في الريسيرش بتقول ان احنا لو شفنا طريقة عمل المونوكلونال antibodies مش هتبدأ تأثر خالص على الطفل. What about the antivirals؟ طبعا كان في ديبيت كبير جدا ما بين الريسيرشرز هل نبدأ ندي للعيانين دول antivirals ولا لا. بس في نوفمبر 2020 the World Health Organization issued a conditional letter against the use of remdesivir in management of acute COVID-19 because of lack of evidence of efficiency. في بعض الريسيرشرز قالوا ان حتى ان انت تدي remdesivir للعيانين دول بيسبب لهم in fatal arrhythmia because it's cardiotoxic. في other new antivirals came to the market زي المولنيوبيفير which showed ان هو more effective للعيانين دول. بالنسبه للVTE prophylaxis, the current UK practice doesn't recommend therapeutic doses of low molecular weight heparin unless ان العيانين دول في عندي suspected or proven VTE. In this slide, we can see the passage of different types of steroids through the placenta. We can see that the fluorinated glucocorticoid has better passage due to less metabolism compared to the unfluorinated ones. That's why when we give العيانين دول التشويس بتاع الجلوكوكورتيكويدز بيبقى based هل دي fluorinated ولا unfluorinated، وعشان كده العيانين دول لو انا عايز اتريت اللنج بديلهم ميثايل بريدنيزولون او بريدنيزولون زي ما قلنا قبل كده، ولو العيانين دول انا بتارجت اللنج ماتيوريتي بديلهم ديكساميثازون. طبعا ايه الاسكاليشن بلان بتاعتي of severe disease؟ لازم يبقى عندي MDT between a senior obstetrician, an intensivist and obstetric anesthetist. الماتيرنال كير بتاعي بيبقى in the form of respiratory support زي ان انا بدي العيانين دول CPAP وهاي فلو نيزل اوكسجين up to ان هم ممكن يوصلوا ل early mechanical ventilation. ما بعتش العيانين دول على CPAP اكتر من يوم لو العيان ما بيتحسنش. والبرونينج actually has shown ان هو بيحسن الاكسجينيشن. المشكله الوحيده في البرونينج طبعا ان انت عندك عيانه زي ما احنا بنقولها كده بالبلدي pregnant بطنها قدامها، فبيبقى البوزيشن بتاعها very hard. والعيانين دول has shown to benefit from ECMO. We have to remember that those patients actually able to compensate for a long period, and when they deteriorate very fast. And vigilance should be paid to subtle the changes in deterioration when prompt escalation to senior clinician. احنا هنا in this slide we can see the consensus of referral of admission according to the NHS ECMO. على مستوى انجلترا كلها في 6 سنترز للإكمو، وال6 سنترز very strict ان هم في الريفيرال كرايتيريا بتاعتهم، والكرايتيريا بتاعتهم بتبقى يا اما في كرايتيريا فور ريفيرال وفي كرايتيريا فور considering. الكرايتيريا فور ريفيرنج بيبقى عندي potential reversible severe respiratory failure، او انا عندي lung injury score of 3 or higher، او uncompensated hypercapnia and the pH 7.2 or higher. الكرايتيريا for considering ECMO بيبقى عندي unsuccessful trial of ventilation in the prone position for more than 6 hours، او unsuccessful optimal respiratory management with lung protective ventilation after discussion with the ECMO center. طبعا السؤال الديبيت العظيم اللي دايما بيبقى ما بيننا to terminate or not terminate. طبعا يعني مش هنقع في السؤال الجدلي بتاع هاملت هل نترمينيت البريجنسي او نوت ترمينيت، لان احنا دلوقتي بقى عندنا monitoring tools نقدر نحدد بيها امتى نترمينيت.
والtermination of pregnancy ده بيبقى MDT decision ما بين السينيور انيستيست وما بين السينيور obstetrician وما بين الانتنسيفست، بيبقى مبني على الجستيشنال ايج بتاع العيانه، وهل الطفل ده فايبل وهيبقى عندي neonatal resuscitation ولا لا، السيفيريتي اوف هايبوكسيميا بتاعه الطفل، الريت اوف ديزيز بروجريشن، هل العيانه دي بتوصل ان هي بدات تديتيريوريت بسرعه ولا الديتيريوريشن بتاعها بطيء، الريسبونس بتاع الاسكاليشن ثيرابي، هل العيانه دي كل ما كنت بديلها ثيرابي كانت بتريسبوند ولا لا، الكوموربيديز اللي عند العيانه، والكورس اوف انتي ناتال ستيرويد. طبعا الانديكيشن اوف termination can be in the form of fetal indication او maternal indication. الفيتال indication we normally deliver pregnancies if the fetal test show fetal compromise. لو الطفل ده بدأ ان هو يبقى bradycardic او عندي late deceleration. and standard بيبقى عندي اللي هو طبعا الطفل ده ان احنا بنعمل لهم التلت اللي الطفل ما بيستجيبش، كده بدأ يبقى عندي في مشكله في الطفل والطفل ده لازم ينزل. طيب ايه الماتيرنال indication؟ maternal indication for delivery are more complicated. We normally avoid delivery in patients with oxygen saturation more than 95% with ongoing hypoxemia, and the timing of delivery is based on the factor based above اللي احنا لسه قايلينها. We have low threshold of delivering pregnancies when they reach 32 to 34 weeks, when the mother disease is worsening. For pregnancies above the lower limit of viability, but less than 30 to 32 weeks, the threshold is very high, and the maternal health دايما بتبقى البرايورتي بتاعتي. دايما احنا بنحافظ على الام، مش على يعني الام هي البرايورتي بتاعتنا قبل الجنين، لان لو الام مش موجوده طبعا الجنين مش هيبقى viable. Regarding the anesthetic consideration for cesarean section، نتكلم عن الجنرال consideration. لازم يبقى عندي دايما ثياتر مجهز ليه عيانين الكوفيد، والثياتر ده بيبقى ليه الاكويبمنت بتاعته بعيده عن الثياتر. بيبقى عندي لازم يبقى عندي اكتر من رانر يبدا يدخل لي الاكويبمنت عشان ما يحصلش عندي الاكويبمنت بتاعتي تبقى كونتامينيتد. الحاجه الثانيه عندنا لازم يبقى عندي رانر. الحاجه الثالثه لازم ابقى لابس البي بي ايز بتاعتي زي ما الجايدنس بتاعي قايل. والعيانين دول يوريك ترانسفير من الوود للاوبريتنج ثياتر لازم يكونوا لابسين فلويد ريزيستنت ماسكس عشان ما ابداش كونتامينيت الانفايرمنت بتاعي. طيب بالنسبه للتشويس اوف اناثيزيا، دلوقتي التشويس اوف اناثيزيا كل الريسيرش طلعت بتقول ان regional anesthesia is much better than general anesthesia. ليه؟ لان regional anesthesia انا ما بعرضش العيانه ان هي تخش في كل الريسكس اللي اتقالت من الجنرال انستيزيا، زي زميلي شريف قالها قبل كده، ان العيانه دي ممكن تديساتوريت، ممكن العيانه دي تبقى difficult to intubate، ممكن العيانه دي تبقى more liable for hypoxemia. طيب ايه النيو emerging treatment؟ Regarding the new emerging treatment عندي 3 treatments هم دلوقتي بقوا ال point of research، زي الجينيز كاينيز انهبيتور، زي البارسيتينيب والتوفاسيتينيب. واكشلي دول بدا الريكفري ترايل بتشو ان بداوا يعملوا ريدكشن للمورتاليتي up to 13%. وبالنسبه للسيرين بروتيز انهبيتور such as الكاموستات ميديليت ريكومبوننت، وده بدات برضه بتورينا ان المورتاليتي بدات تقل مع الادويه دي. وبالنسبه للهيومن جرانيولوسايت مايكروفيج كورني ستيميليتنج فاكتورز such as سيرجاماتوسيم، طبعا معلش الاسامي صعبه شويه، بس مشكله الثلاثه لاينز اوف تريتمنت دول ان هم ما لهمش اي سيفتي في البريجننسيز، ما فيش اي ريسيرش اتعمل عليهم يشوف هل ان في فيتال ترانسميشن او الحاجه دي بتاثر على الطفل ولا لا. طيب what about the vaccination program? Regarding the vaccination program, there is professional organization including the American College of Obstetrician and Gynecologists, the Royal College of Obstetrician and Gynecologists, and the Royal College of Midwives in the UK endorse vaccination program of pregnant women based on their age, clinical risk group, and the line in line with the non-pregnant. يبقى أنا دلوقتي لازم العيانين دول أو أي ست حامل بقول لها لازم تاخد التطعيم.
The mRNA vaccine اللي هو بنستخدمه للكوفيد 19 has shown to prevent severe illness, and the benefit actually is outweigh the risk. Clinicians should strongly encourage pregnant women to accept vaccination and signposting them to reliable information. الفاكسين ما بيعديش البلاسنتا، الفاكسين ما بيوصلش للطفل عن طريق البريست فيدنج. احنا دلوقتي عند اخر سلايد، ايه التيك هوم مسج بتاعتها؟ طبعا انا عندي newer generation of COVID is more virulent than the older generation. We have to pay extra attention to pregnant women زي ما احنا قلنا ان هم more vulnerable. العيانين دول ال choice of glucocorticoids is mainly dependent on the passage through the placenta. Early intervention is the key element of saving maternal life. Termination of pregnancy/delivery is an MDT decision and mainly dependent on the maternal condition. Vaccination is the key for protection of pregnant women against COVID. Thank you. شكرا يا دكتور محمد. سمعت التسقيف طبعا.